वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि अमरीकी सदर की वजीर आजम पाकिस्तान को दी गई दावत पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला किया गया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से, बताएगा राजा मोहसिन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत को कबूल कर लिया है और तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत गजा अमन मंसूबे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2803 के तहत की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये भी कहना है कि अमरीकी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी गई दावत पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला किया गया है और पाकिस्तान को उम्मीद है कि बोर्ड ऑफ पीस में के क़याम से गजा में मुस्तकिल जंग बंदी मुमकिन हो सकेगी और पाकिस्तान गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे और तामीर नो की भरपूर हिमायत करता है। तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया है कि तवक्को है कि फ्रेमवर्क के क़याम के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के नफाज के लिए इक़दाम किए जाएंगे और ये भी तवक्को है कि फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में नुमायां इजाफे और गजा की तामीर नो के लिए अमली और ठोस इक़दाम किए जाएंगे और ये जो कोशिशें हैं ये फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तकमील का जरिया बनेंगी। इसके साथ साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अमन कोशिशों के नतीजे में 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल एक आज़ाद, खुद मुख्तार और जोग्राफियाई तौर पर मरबूत रियासत फ़लस्तीन का क़याम अमल में आए और पाकिस्तान ऐसी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान इन अहदाफ के हुसूल और अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की तकलीफ के खात्मे के लिए बोर्ड ऑफ पीस के रुकन की हैसियत से तामीरी किरदार अदा करने का ख्वाह है। इसके साथ साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान गजा की तामीर नो और फ़लस्तीनी अवाम की इंसानी ज़रूरियात पूरी करने की हिमायत जारी रखेगा। ठीक है, राजा मोहसिन इजाज इस हवाले से आगाह कर रहे हैं और आपको बताएं कि तर्जुमान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान 2 रियासती हल 1967 से पहले की सरहदों के मौक़िफ़ पर कायम है। गुल प्लाजा की एक दुकान से मजीद 20 से 25 लाशें मिली हैं। डीसी साउथ ने बताया प्लाजा के मेजनाइन फ्लोर पर एक ही दुकान से बाकियात मिली जो तकरीबन 20 से 25 अफराद की हैं। लाशों की शनाख्त और तादाद डीएनए के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। दुकानदारों ने रिकवरी ऑपरेशन में बहुत मदद की। क्रॉकरी की दुकान से बाकियात मिलने के बाद अतराफ में सर्च ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है। सानिया गुल प्लाजा में जहां बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। फ्लोर से क्रॉकरी का शॉप है, वहाँ पे 20 से 25 बिल्कुल ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, डेड बॉडीज मिली हैं। शिफ्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल। डेड बॉडीज आप काउंटिंग कंप्लीट लगा सकता हूँ कि जब कोई सालिम मिले हमें। बॉडीज जो है वो स्केटर्ड है। हमारे रेस्क्यू 11, 22 और हमारे टेक्निकल लोग जो वहाँ पे मौजूद है वो ये में इशारा दे रहे हैं कि 20 से 25 लोग। रिकवरी ऑपरेशन अभी भी जारी है, हमारी सारी टीमें हैं। और आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा की एक दुकान से मिली लाशों की बाकियात से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जाने के हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, पहले तो ये बताएगा इन बाकियात को मुंतकिल कर दिया गया है अस्पताल? देखें, ये बाकियात अभी तक इस बिल्डिंग के अंदर से नहीं निकाली गई। अंदर ही पहले इसको इकट्ठा किया जा रहा है। जो फायर एंड सेफ्टी के अलावा जो टेक्निकल टीम्स हैं वो अभी सारे के सारे एक साथ लेके नहीं जा रही, बल्कि इसकी टीम्स बनाई गई है जो अभी 25 से 30 जो बाकियात मिली हैं इसको वहां से मुंतकिल करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब तक कोई भी बाकियात अभी इस बिल्डिंग के अंदर से नहीं निकाली गई। ये मैं आपको बताऊं किस मुकाम से ये एंट्री पॉइंट मिली है, इनको एक्सेस मिला है। ये गुल प्लाजा है बिल्कुल मेरे अकब में और इसके बराबर में है रिम्पा प्लाजा। रिम्पा प्लाजा की बैक साइड से ये लोग एक अंदर रास्ता बनाने में दीवार तोड़ के अंदर जाने में कामयाब हुए थे। कल भी इस जगह मुकाम पर सर्चिंग की गई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट जाने में कामयाब हुए हैं। अंदर के मनाजिर ये हैं कि अंदर धुआं भरा हुआ है, जगह जगह कई जो मलबा और राख पड़ा हुआ है। ये 25 से 30 जो बाकियात मिली हैं उसको टेक्निकल टीम्स वहां से इकट्ठा कर रही हैं, अभी भी वो इकट्ठा कर रही हैं और कुछ देर बाद वो यहाँ से सिविल अस्पताल मजीद कार्रवाई के लिए मुंतकिल की जाएंगी। साथ ही जो मजीद जो टीम अंदर काम कर रही है, 2 से 3 टीम्स हैं, वो मजीद भी फ्लोर्स की सर्चिंग जारी रखी हुई है। कुछ दुकानों के अंदर भी वो जा रहे हैं, कई दुकान ऐसे भी हैं जहां से सिर्फ इनको राख ही मिली है, अलबत्ता कोई इंसानी बाकियात नहीं मिली। जो फ्लोर्स हैं फ्लोर वाइज ये सर्चिंग का अमल किया जा रहा है। मेरे अगर आप अकब में मनाजिर देखें तो ये तो सामने का हिस्सा था जहाँ पे तो गुज़िश्ता रात ही सर्चिंग मुकम्मल कर ली गई थी स्नारकल की मदद से, लेकिन बैक साइड का जो हिस्सा है और जो सेंटर पॉइंट्स हैं वहां पर ये तमाम जो टीम्स उतरी हुई हैं अंधेरे
اندھیرے میں کام کر رہی ہیں. دھواں اس وقت بھی بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. ٹارچ لائٹس کی مدد سے وہاں پر سرچنگ کی جا رہی ہے. ابھی جو ایک کراکری کی دکان سے انسانی باقیات ملی ہیں اس کو مزید کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کیا جائے گا. تمام اعضاء کا ڈی این اے لیا جائے گا تاکہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو پہلے فیز میں کہ یہ مرد کی ہیں یا خواتین کی. اس کے بعد جتنے افراد نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے رپورٹ کروائی ہے اپنے پیاروں کے نام لکھوائے ہیں ان تمام کا ڈی این اے سیمپل سے اس کو کراس میچ کرایا جائے گا. کراس میچ کرانے کی اب تک کارروائی کے دوران کئی لاشیں اہل خانہ کے حوالے بھی کی گئی ہیں. کئی کی شناخت جو این آئی سی کی مدد سے اور لاکٹس کی مدد سے ہوئی تھی ان کے بھی ڈی این اے سیمپلز کے ذریعے کراس میچ کرایا جائے. تو 2 فیز میں لاشیں اہل خانہ کے حوالے کی جا رہی ہیں. ایک تو پیورلی آئیڈینٹیفیکیشن, اس کے بعد کراس میچ کے ذریعے بھی لاشیں اہل خانہ کے حوالے کرنے کے بعد یہ کارروائی کا حصہ بنایا گیا ہے اس کو. ٹھیک ہے سلمان لودھی, اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی گل پلازا کے میز 9 فلور سے ملنے والی بڑی تعداد میں انسانی باقیات کے مناظر. انسانی باقیات صرف ایک کمرے نہیں بلکہ ہر طرف پھیلی نظر آ رہی ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر, بتائیے گا اس وقت آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں, گل پلازا کا جو میزنال فلور ہے یہاں کی اندرونی جو صورتحال ہے اس کی ہم نے ویڈیوز حاصل کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو دبئی کراکری شاپ ہے اس میں اور اس سے متصل دوسرے کمرے میں ہر جانب جو ہے ہڈیاں اور ٹوٹے ہوئے برتن موجود تھے. جو ہڈیوں کو برتنوں کے اندر سے چن کر الگ کیا جا رہا تھا, کئی ہڈیاں جو وہاں پر موجود برتن تھے اس کے اندر بھی موجود تھی اور انسانی باقیات کا ڈھیر ہر جانب بکھرا نظر آ رہا تھا. اور یہ صرف ایک کمرے میں یا ایک دکان میں نہیں بلکہ یہ مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی تھی. کئی جگہوں پر کانچ کے برتن ٹوٹے ہوئے تھے تو یقینی طور پر جب بھگدڑ ہوئی اور لوگ بھاگ رہے تھے تو یہ برتن بھی اسی بھگدڑ میں ٹوٹے تھے. اس کے بعد جب آگ لگی اور تمام لوگ اس کمرے کے اندر پھنسے تو جو ریسکیو رضاکار ہیں ان کی جانب سے بہت لمبی تلاش کے بعد کئی لوگوں کی یہاں سے باقیات جمع کی گئی ہیں. ہماری اسپتال ذرائع سے بات ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے کہ کئی ہڈیوں کا جو ڈھیر ہے جو باقیات ہیں ان کو تو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا لیکن مزید کی اطلاع موجود ہے تو مزید وہ سرچ کیے جا رہے ہیں اور وہ ملبے کے اندر ٹوٹے ہوئے برتنوں میں اور مختلف جگہوں پر موجود ہیں تو ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بھیجا جا رہا ہے. جیسے ڈی سی ساؤتھ اور دیگر سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 20 سے 25 کی ہے لیکن یہ زیادہ کی بھی ہو سکتی ہیں, 30 سے 35 کی بھی ہو سکتی ہیں. ان تمام کو جب ایک جگہ کیا جائے گا اس کے بعد بتایا جا سکے گا. اس کے علاوہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کیا جائے گا جس کے بعد پھر ان کے جو ورثہ ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں گی. جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. سانحہ گل پلازا بم ڈسپوزل اسکواڈ نے سیمپل لے لیے. عمارت کی دوسری اور تیسری منزل پر سرچ آپریشن جاری ہے. راکھ کا ڈھیر بننے والی عمارت کا ملبہ میوہ شاہ قبرستان کے پاس گراؤنڈ میں منتقل کیا جا رہا ہے. اب تک 100 کے قریب ڈمپروں کے ذریعے ملبہ پہنچایا گیا. ایک دم سے آگ بڑھ اٹھی اور سیکنڈ کے اندر پوری آگ جو ہے شعلوں کے لپیٹ میں آ گئی. اس دکان سے ہی میرا گھر چل رہا تھا. ہم روڈ پہ آ گئے ہیں بھائی, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جان تو بچا لی مگر کاروبار وغیرہ سب ختم ہو گیا بالکل. جو بلڈنگ کا حصہ گرا ہے اس میں اگر باڈیز دبی ہوئی ہیں تو وہ ملبہ جو ہے ریموو ہوگا, تبھی وہ فائنڈ آؤٹ ہوں گی وہاں سے. آگ تو بجھ گئی لیکن کرب کم نہیں ہوا. 5 روز گزر گئے. گل پلازا میں لاپتہ ہونے والوں کی تلاش جاری ہے. امدادی سرگرمیوں کے ساتھ تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے پہنچ کر سیمپل جمع کیے. افسران کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ آپ نے صرف سیمپل لینے ہیں, وہ ہم ابھی کچھ لے لیے کچھ لے رہے ہیں. کسی برودی مواد کا ہمیں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں. انفارمیشن ملے گی سیمپل وغیرہ اٹھانے کی تو اس کے بعد دیکھیں گے معاملے کو. سانحہ میں درجنوں خاندان اجڑ چکے. کوئی جان سے گیا, کسی کی زندگی بھر کی جمع پونجی جل کے راکھ ہوئی. کھلونوں کی دکان کے مالک رشید کہتے ہیں پھولوں کی دکان میں آگ بھڑکی جو یکدم شعلے بن گئے. بیٹے کو لیا اور باہر آ گیا. اسی دکان سے میرا گھر چلتا تھا, اب کچھ نہیں رہا. میں نے دیکھا تو ایک دم سے دھواں نکلنے لگا. پھولوں کی دکان تھی وہ, اس میں ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی اور ایک دم ایک سیکنڈ کے اندر پوری آگ جو ہے شعلوں کے لپیٹ میں آ گئی. میں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ آپ میرے ساتھ چلو, باہر میں نے اس کو نکال دیا. فی الحال تو ہم روڈ پہ آ گئے ہیں بھائی, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. کیوں, اس دکان سے ہی میرا گھر چل رہا تھا. اب میں گھر جو ہے میرا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. گارمنٹس دکان کی مالکن انم کہتی ہیں 15 سال سے دکان تھی, آج ہم واپس صفر پر آ گئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ڈیووس میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. For Pakistan, this is the first time Pakistan is going to access
the Chinese capital markets, which is the second largest, second deepest capital market in the world. Importance for us to get back onto track where we have credibility with international investors, whether it's the capital markets or banks. I think it's going to be very critical in terms of our road to the market. Things are looking up. We, again, as I said, there's no room for complacency for Pakistan. We have a long way to go. We have to get away from these boom and bust cycles, and therefore we need a little bit of patience to ensure that we don't get into that rut again. We are very grateful to all our bilateral partners. They have supported us through thick and thin. So from that perspective, I think all our, we have the right pillars in place for taking the country to the next level. I keep on saying the ball is in our court. How we capitalize on this, how we sort of take it forward and don't miss the opportunity this time around. Thank you for your patient hearing. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब डेवोस में तकरीब से खिताब कर रहे थे. Hello ministers, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here after some while. I've been attending this breakfast meeting, and credit goes to Mr. Sehgal, who has been holding it over 2 decades. We had very, very interesting discussions in the past on this forum, very useful, very informative. I won't repeat anything about economy. Prime Minister and our Honorable Finance Minister must have run you through. Now the path is towards growth, because a country having around 2.5% population growth cannot live with 2.5% or 3% growth. So Prime Minister and finance team is actively pursuing this goal, and I'm sure this is nothing unachievable. Country has shown its resilience. In 2017, we reached 6.3% growth. We had the highest foreign sector reserves, and we had very low inflation at 3.59. So that means that Pakistan has the capacity to reach those, great targets again. We were declared globally 24th global economy, and we were just 4 notches away to be part of the G20. So unfortunately, fast forward 4 years, 2018-2022, we fell to 47th economy, and Prime Minister has dilated, the challenges he had to face in PDM government when he assumed in April 2022. So we are out of work. Stability is there. Now the work is for growth. Few words on Pakistan, which was known to be diplomatically isolated. Just 3 years back, we are fully engaged and integrated with the international system. Alhamdulillah, it is now difficult for Prime Minister to choose whom to invite, because there are so many great dignitaries wish to visit Pakistan, and where we should go, because there are a large list of pending the invitation for Prime Minister to visit. So this is something unique, as opposed to 2012 when we won the UN Security Council election with just 1 vote. This time we had 182 versus 5. So this is what the global confidence is there. We are playing all proactive role under the leadership of Prime Minister in all burning issues. It is a very serious phase in the global diplomacy. It's it's a transformative phase, a challenging phase. You're seeing all over from north to south and east to west. So we are engaged everywhere very proactively and trying to contribute our share in order to achieve the peace and stability around the globe. So we are engaged with our neighbor partners. We are engaged globally. We are engaged with all international forums. So I'm sure you will have many good news to hear in the due course, inshallah. I wish you all the best. Enjoy your Davis stay. And I've been working through the night last night. Thank you. I'd like to welcome the Prime Minister, our distinguished guest, Shehbaz Sharif. Thank you very much, sir, for coming. Thank you very much, Mr. Ikram Sehgal, host of this wonderful gathering of Pakistani entrepreneurs,
and international dignitaries and illustrious businessmen and women, Deputy Prime Minister of Pakistan, Arif, Finance Minister, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum to all of you. It's really a great honor and a pleasure to be here, and I'm very grateful to Mr. 𝐕𝐢𝐬𝐭 𝐅𝐨𝐫𝐿aDies and gentlemen, Pakistan is now moving forward with a sense of achievement and a sense of purpose. Our macroeconomic indicators are pretty reassuring. Our inflation rate is down from 30% to 5.5%. Our policy rate has come down from a steep 22.5% to 10.5%. Our IT exports are reassuring progress. Our exports collectively do face different kind of challenges. And of course, our social indicators need to be improved through continuous joint efforts. But the way forward is very clear, that Pakistan has to have an export-led growth. We have brought in fundamental structural changes in our system. And I would share with you a few important milestones. We have brought in fundamental changes in our revenue collection system, and it is now being completely digitized. And our tax collection to our GDP ratio is 10.5% today, which was 9% a couple of years ago. This is a significant achievement. Secondly, our agri export last year have been very reassuring. We are now into mines and minerals business in a big way. We have signed agreements, MOUs with American companies and Chinese companies. And Pakistan has been blessed by Allah Almighty with infinite natural resources, still buried in the heap of mountains in north of Pakistan, Gilgit-Baltistan, Azad Kashmir, the province of KP and Balochistan. But we have now decided to go forward at lightning speed. And we are also moving speedily in the field of crypto, AI, IT. And our IT exports have shown remarkable progress in the last few years. In that we brought a lot of instruments which have facilitated IT exports, which stand at $3 billion annually officially. And our youth bulge is a challenge as well as a great opportunity. Therefore, Government of Pakistan, along with provincial governments, have come forward with many programs to empower our youth through vocational training. NEFTA is an entity at the federal level providing modern training to our youth, and those training programs are duly vetted by third-party audits, and combined with that is international certification. And as a result, our youth getting ready, productive employments in Gulf states and other parts of the world, because they are highly qualified and highly trained, as I said, certified by international companies in this field. With China, we have
strong economic connections, and now we have built relations with the United States. And as I said earlier on, in the field of mines and minerals, there is great hope that we are going to cooperate with each other in a big way. In counter-terrorism, we are going to cooperate with each other in a big way. In IT, in AI. So I think Pakistan is at a point of time where we are going to take off rapidly in agriculture, in industry, in mining industry, AI and IT. And I think our future is very promising. I have no doubt about it. Couple of more things which should be soothing to your ears, those who believe in Pakistan's strength, that this government is moving forward with complete transparency. For example, we just had privatization of Pakistan International Airlines, which is a national asset. Unfortunately, in the last few decades, it had received setbacks, and now this has been bought by private sector in Pakistan. Its privatization has been completely transparent. Every aspect of this privatization was shown live all over the world. So the entire nation saw for the first time how transparent this transaction has been. And there hasn't been even a squeak about its authenticity, I think, which is our hallmark. We are now moving forward in other areas of privatization, outsourcing of airports, privatization of our power sector, distribution companies, transmission lines, and so on and so forth. However, this is also correct that as a result of very stringent IMF program to which we have adhered to in letter and spirit, and that's why IMF is now these days, I would say very cautiously, using Pakistan's success story as a role model in third world countries. And now we have to move forward towards growth. I'm meeting IMF Managing Director after this interaction, and we will discuss very frankly our achievements, our structural reforms, privatization, those entities which were bleeding our economy, like, for example, utility stores, which would offer substandard goods to the common man, has been completely shut down. And this bleeding is over forever. Similarly, and this has saved billions of rupees to the exchequer. Similarly, PASCO, that's been closed, saving billions of rupees of Pakistan's poor people. Similarly, PWD has been closed. There have been challenges, pressures from vested interest in the form of protest, but we were absolutely unwavering in our commitment that if we did not do this, it will not be fair to ourselves and to the people of Pakistan. So, ladies and gentlemen, this procedure is moving very rapidly. And I think unless and until we stop this bleeding of our economy through these measures, challenging as they are, our economy will not be on sound footing, no matter what we do. So I think this is a result of collective efforts, and it may sound to you a bit odd, but I have to say with fullest force at my command that these achievements have been made through collective efforts,
through teamwork. And that means that complete harmony between political hierarchy and military hierarchy. If we have to get rid of our mounting debts, both foreign and internal, if we have to alleviate poverty, unemployment, if we have to make our country prosperous and progressing by every moment, then there has to be a sense of understanding between various stakeholders, a sense of ownership and a sense of purpose to move forward. Inshallah, Pakistan is at a cross point where it is about to take off in terms of its growth, because we're a country with 240 million people. We're a country with a youth bulge, which, as I said, is a great challenge as well as an opportunity. And we are absolutely committed to convert this into an opportunity by providing them all those tools and opportunities which will make our country great. We will meet challenges on the way. We'll have a bumpy road on the way. But as long we are committed to serve the country with untiring efforts and with our blood and sweat, I have no doubt that we'll see and meet our destination one day soon. Through untiring efforts, selfless sacrifices, and of course, through unity of thought and action. Thank you very much.